Millioner list den safe offen sten, sein angestellt auf die Probe zu stellen. Aber was sie tat, list in sprachlos zurück. Verges nicht zu kommentieren, aus welchem Land du uns zaschaust. Jetzt Gott zu, denn dies Geschicht ist realer, als es scheint. Frau Clara Potts sieht mehr als zwei Jahrzehnten Fremdhäuser ansah. Why der Luxus in ihren Augen vorbeiging, ohne jemals etwas für sich zu behalten. Aber sie beschwört sich nie. Ihr Leben war einfach, ihr hers rein. Sie weint noch immer heimlich am Irren vor Jahren verstorbenen Sohn. Jeden Morgen kam sie pünktlich zur Villa von Herrn Esteban, einem millionenschweren Witwer. Bekannt für sein Kälte und dafür, denselben Blick zu haben, mit dem man ein altes Möbelstück betrachtet, nützlich, aber seelenlos. Stellt sie ein, weil jemanden diskreten brocht, der nicht fragt oder sein Meinung gehört, weil mit trockenem Ton sagt, als sie am ersten Mal sah. Clara sagt nicht mehr und akzeptierte, weil sie dies Arbeit brocht, weil sie kein Zeit für Fremd-Egos hat, weil das Leben ihr beigebracht hat, dass man Verachtung empfangen und trotzdem weiter Gutes tun kann. Wochenlang erledigt sie ihre Arbeit mit Exzellenz. Sie putzt bis in den kleinsten Winkel, ordnet Backe, die niemand los, wischt aber Portraits von Menschen, die nicht mehr da wären. Sie bereute nie etwas, was sie nicht sollt. Überschritt nie in Grenz und dennoch eilt sie nie ein Denkeschen. Lassen Sie das da, bewegen Sie mein persönlichen Sachen nicht, sagt Don Esteban jedes Mal. Wenn Sie versucht, Ordnung zu schaffen, wo Chaos herrscht, sagt es mit einem Ton, der schmörst, mit einem Blick, der urteilt, als wir Clara fig, ihm etwas zu stellen, aber sie antwortet nicht nur demütig, wie jemand, der bereits gelernt hat, dass man Stolz nicht essen kann. Eines Tages kam Esteban mit einem seltsamen Gesichtsausdruck die Treppe herunter. Grüht nicht, bat nicht im Kaffee, sagt nur, heute muss das Büro gründlich geputzt werden. Kommen Sie nicht wo Zen oder rein. Ich Jenny aus, und so macht es Clara. Gehorsam wie immer putzt sie weiter die anderen Zimmer. Aber als die Stand kam, bemerkt sie etwas Ungewöhnliches. Zum Büro, die immer abgeschlossen war, stand einen Spalt offen und drinnen glänzt etwas. Als sie eintrat, konnte sie nicht glauben, was sie sah. Der riesige in die Wand ingelassen Safe stand sprangelweit offen. Darin Stapel von Geldscheinen, Dokumente, Schmuck, Uhren und sogar Goldbarren. Als ausgestellt, als verlockend. Ihr Herz macht einen Sprung. Was war das? Ein Fall? Ein Fehler? Ein Prüfung? Clara ingert sich langsam, nicht etwas anzufassen, sondern zu verstehen. Die Türen standen ganz offen. Die Lichter waren an und auf einem der Geldbündel lag in Notiz. Sie las sie nicht. Es schien ihr nicht richtig. Sie hat nicht nur tief Deutsch und trat zurück. Aber gerade als sie den Raum verlassen wollte, hört sie Schritt hinter sich. Haben Sie schon gefunden, was Sie sagten? Die Stimme von Esteban ließ sie erstarren. Clara dreht sich langsam ohne Angst, aber mit verletztem Blick. Ich sagt nix, Siegor, ich erfüllt nur mein Arbeit. Trat ein und schloss weiter. Sah sie an wie jemand,
Der ein seltsames Insekt betrachtet. Ich kam innen nicht einmal in den Sinn, einen Geldschein, einen Ring, ein Ohr zu nehmen. Niemals, antwortet sie fest. Wissen Sie warum? Weil nien Gussen mehr Wort ist als Eils, was hier drinnen ist. Esteban sah sie schweigend an. Sein Gesicht schien am ersten Mal nicht zu wissen, was es sagen sollte. Clara wusste nicht, dass versteckt Kameras im ganzen Raum installiert hat. Sie wusste nicht, dass sie vom Handy aus beobachtet hat. Darauf wartend, dass sie versagt. Darauf wartend, dass sie bestätigt, was schon immer von einfachen Leuten geglaubt hat, dass sie stellen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Aber was sah, bracht aus dem Konzept. Clara stol nicht nur nix, sie sah sich die Gegenstand nicht einmal gierig an. Stattdessen ordnet sie die heruntergefallenen Papier und reinigt den Rahmen des Safes. Als war es nur ein weiteres Möbelstück, die still zwischen ihnen wardeckt, bis Esteban fragt, diesmal ohne Ironie, warum haben Sie es nicht getan? Wenn Sie wissen, dass ich so viel habe und Sie so wenig. Warum nicht? Clara presst die Lippen zusammen, bevor sie antwortet. Es tat weh, erklären zu müssen, was offensichtlich sein sollte. Weil ich etwas habe, was sie anscheinend vor langer Zeit verloren haben. Selbstachtung. Weil ich nicht stellen muss, meinen Wort zu beweisen. Weil ich ihn Enkelin zu Haus habe, die stolz auf mich wartet. Nicht bestimmt, und dann, ohne Erlaubnis zu bitten, zog sie ihr Handschuh aus und dreht sich um. Aber gerade als sie gehen wollte, murmelt Esteban etwas, das sie nicht erwartet. Meine Frau vertraut euch den Menschen, deshalb wird sie ermordet. Clara blieb stehen. Sie dreht sich nicht um. Sie hört nur schweigend zu. Rennt das Gewalt dieses Satzes in der Luft schwett. Seitdem kann ich niemandem mehr vertrauen, fügte er hinzu. Dann sind sie nicht lebendig, Siegor, antwortet sie, ohne ihn anzusehen. Sie atmen nur, an sie ging. Aber am nächsten Tag, als sie ankam, war etwas anders. Im Zimmer lag ein Umschlag auf dem Tisch mit ihrem Namen, darin ein handgeschriebener Brief. Clara wusste nicht, ob sie ihn öffnen sollte oder nicht. Sie verstand nicht, warum dieser so kalte Mann hier etwas schreiben würde, aber sie tat es. Und als sie den ersten Satz las, spürt sie, dass etwas Grügiges begann. Clara, ich heb mich in ihnen geirrt. Ich muss Sie bitten, dies bis zum Ende zu lesen. Clara hielt den Brief in ihren Händen, als würde sie verbrennen. Die Schrift war fest, aber zittert zwischen den Zeilen. Clara, ich heb mich in ihnen geirrt. Ich muss Sie bitten, dies bis zum Ende zu lesen. Sie schlagt. Sie fühlt ihn Mischung aus Wort, Verwirrung und etwas, das sie nicht zugeben wollte. Mitleid, denn dieser Mann, der sie so sehr gedemütigt hat, schien jetzt innerlich sehr broken zu sein. Der Brief fuhr fort. Seit ich mein Frau verloren heb, ist mein einzig Gewissheit das Misstrauen. Ich dacht, die Menschen verhalten sich nur gut, solange sie keine Gelegenheit haben, Besseres zu tun. Aber sie haben mich in dieser Besorgung zweifeln lassen. Ich möchte verstehen, und wenn sie mir erlauben, sie besser kennen sollen. Clara schloss den Umschlag mit einem unbeschreiblichen Gesichtsausdruck. Sie wusste nicht,
ob das ihn entschuldigen war. Ein soziales Experiment oder einfach schuld. Aber sie arbeitet weiter wie immer. Doch an diesem Tag war nix normal. Wenn sie aber die Regale im Arbeitszimmer wischt, fand sie einen zweiten Brief. Dieser war nicht von Esteban unterschrieben. War alt, waren jemanden namens Rodrigo gerichtet. Sie fniet in ohne nachzudenken, und was sie los, verschlag den Atem. Rodrigo. Ich heb Angst, Esteban hat sich verändert. Sein Besessenheit mit Sicherheit, mit Geld, als zu kontrollieren. Erkennt mich nicht mehr. Ich heb das Gefühl, dass mich eines Tages nicht mehr aus diesem Haus lassen wird. Es war ein Brief, den seine Frau Kurz vor ihrem Tod geschrieben hat. Clara spürt einen Kloß im Hals. Etwas in diesem Haus stimmt nicht. Es gab ihn viel dunkle Geschichte, die nicht erzählt worden war. Sie steckt den Brief in ihr Tasche, ohne zu wissen warum. Vielleicht aus Instinkt, vielleicht weil sie's am ersten Mal fühlt. Dass jemand die Wahrheit wissen muss. Als Esteban in diesem Abend kam, sagt Clara kein Wort, auch nicht. Aber etwas hat sich in seinen Augen verändert. Sah sie anders an, als würde versuchen, das wiederherzustellen, was zerbrochen hat. Ein nächsten Tag, als Clara auf dem Rückweg nach Haus die U-Bahn nahm, fühlt sie, dass jemand folgt. Ein Mann mit schwarzer Mütze sagt nix, aber ging nur wenig Schritt hinter ihr. Sie beschleunigt ihren Schritt, ihr Herzschlag heftig. Sie dacht, es sei Paranoia, aber als sie ihn bog, und stehen blieb, tat Dassel. Und als sie am Eingang ihres Hauses ankam, sah sie ihn auf der anderen Straßenseite stehen. Beobachtet sie. Sie sagt niemandem etwas. Sie wollte ihr Tochter und ihr Enkelin nicht beunruhigen. Aber am nächsten Tag. Beschloss sie in der Villa, Esteban zu konfrontieren. Sie går, es jemanden, der ihnen Schaden zufügen will, fragt sie direkt. Beherrscht den Blick. Warum fragst du das? Weil mir gestern jemand gefolgt ist, und das war kein Zufall. Esteban runzelt die Stirn. Du solltest dich nicht in Angelegenheiten einmischen, die du nicht verstehst. Clara. Dieser Satz war wie ein Ohrfeig. Wieder dieser Ton. Wieder dies Distanz. Sie schwieg nicht mehr. Ich misch mich nicht ein. Sie mischen mich ein mit ihren Geheimnissen, mit ihren Prüfungen, mit ihrem Misstrauen. Wenn es etwas gibt, das ich wissen sollte, sagen Sie es mir jetzt. Aber Esteban stand nervös auf und verließ das Arbeitszimmer ohne zu antworten. Clara erstarrt. Was geschah? Wo war dieser Rodrigo? Was geschah wirklich mit seiner Frau? Und warum folgten sie ihr, Stunden später, and ihres Arbeitstages? Fand Clara ihr Tasche durchwühlt. Der Umschlag mit dem Brief war nicht mehr da. Sie sucht im ganzen Haus, sogar im Mülleimer. Nix. Am nächsten Tag erhielt sie einen anonymen Anruf, in männlich, rauer Stimme. Wir wissen, dass du den Brief gefunden hast. Misch dich nicht ein. Wiederhol die Geschichte nicht. Legt auf. Die Angst drang ihr in die Nacken. Die Geschichte wiederholen. Welch Geschichte? Sie versucht mit Esteban zu sprechen. Aber war nicht da.
Der Butler sagt hier, sei auf Geschäftsreise. Gab kein weiteren Details. In dieser Nacht brach jemand das Schloss ihrer Haus drauf. Sie stahlen nix, ließen nur ein Blatt auf dem Esstisch liegen. Ein Blatt mit derselben Handschrift wie der alte Brief, aber es war neu. Ich wusste es. Esteban bewahrt mehr als nur Geld in diesem Safe-Off. Clara fühlt, wie sich der Boden unter ihr bewegt. Sie war nicht verrückt. Es steckt etwas sehr Trübes dahinter, aber sie wusste nicht mehr, wem sie vertrauen konnte. Sie ging zur Polizei, aber man nahm sie nicht ernst. Ein alter Brief. Segura, das beweist nix. Vielleicht ist es nur ein Scherz. Wenn dir die Geschichte gefällt, wird es nicht ein Like zu geben, zu abonnieren und zu kommentieren, was du davon heilst. Clara war allein mit Angst. Mit der Bedrohung über sich und mit einer Wahrheit, die niemand hören zu wollen schien. Am dritten Tag, als sie zur Villa zurückkehrt, fand sie das Haus mit einem Vorhängeschloss verschlossen. Sie rief, klopft, schrie. Niemand antwortet, bis sich ein Nachbarin gehört und ihr sagt, Sigur Esteban wurde gestern Nacht in einem Krankenwagen weggebracht. Etwas Ernsts, sagten sie. In welches Krankenhaus? Fragt sie was weifelt. Ich weiß es nicht. Sie brachten ihn weg, ohne etwas zu sagen. Als sehr seltsam. Clara spürt, dass etwas völlig außer Kontrolle gerät. Sie sucht in der ganzen Stadt. Sie rief Kliniken, Krankenhäuser an. Niemand hat einen Eintrag über ihn. Dann erhielt sie einen zweiten Anruf. Wenn du nicht aufhörst zu suchen, bist du denkst. Sie legt auf, ohne atmen zu können. In dieser Nacht rennt sie. Still am Fenster weint. Sah sie ein schwarzes Auto vor ihrem Haus anhalten. Niemand stieg aus. Es blieb einfach dort mit eingeschalteten Lichtern für mehr als eine halbe Stunde. Als es sich endlich entfernt, konnte Clara nicht mehr. Sie war gebrochen, verängstigt, verfolgt von einem Geheimnis, das sie nicht gebeten hat. Und das Schlimmste stand noch bevor. Am nächsten Morgen, als sie aufwacht, fand sie ein Foto auf der Windschutzscheibe ihres Autos. Es war ihr Enkelin im Park, aus der Ferne aufgenommen. Darunter ihn Nachricht. Letzte Wohnung, Clara zittert, wenn sie das Foto in ihren Händen hielt. Es war ihr Enkelin, klein, schutzlos, in einem unschuldigen Moment festgehalten, aber in ihm Bedrohung verwandelt. Dieses Papier war nicht nur in Wohnung, es war ein Urteil. Wenn sie weiter nachforscht, war jemand Unschuldiges den Preis sollen. Stundenlang konnte sie sich nicht bewegen. Das Haus war still, aber in ihrem Kopf schrie die Angst. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Die Polizei zu gehen war nutzlos. Sie hat es bereits versucht, und man hat sie wie eine paranoid alte Frau behandelt. Aber zu schweigen, so zu tun, als war nix, darauf zu warten, dass etwas Schlimmes geschah. In dieser Nacht schlief sie nicht. Sie sah am Rand des Bettes mit einem Küchenmesser neben sich. Als konnte das sie vor etwas viel Gregem schätzen. Am nächsten Morgen beschloss sie, nicht zur Arbeit zu gehen. Obwohl das Haus von Sigur Esteban weiterhin geschlossen war und verschwunden blieb, sagte etwas in ihr, dass sie sich fernhalten sollte, nicht aus Feigheit,
sondern die Ehren zu schützen. Aber dann, als sie ihren Briefkasten überbrückt, fand sie einen braunen Umschlag ohne Absender. Darin befand sich ein kleiner Schlüssel und in mit verlaufener Tinte geschrieben Notiz. Vertrau niemandem, nur diesem. Mehr stand nicht da, kein Unterschrift, kein Hinweis, nur das. Der Schlüssel kam ihr bekannt vor, und nachdem sie ihn ganz weil nachgedacht hat, erinnert sie sich an einen alten Schrank im Keller der Villa, einen, der immer verschlossen war. Sie hatten von außen gerenigt, aber nie von innen. Das Dilemma war klar. Zu diesem geschlossenen Haus sich zu kehren, konnte sie in Gefahr bringen. Aber ist nicht zu tun, konnte sie dazu verdammen, den Rest ihres Lebens in Angst zu leben. An diesem Nachmittag ging sie. Sie trat dort den hinteren Teil ein und brach eins der Küchenfenster auf. Sie konnte Jeeds Narren de Bodens. Sie stieg in den Keller hinein mit einer Taschenlampe in der Hand und dem Hörsen. Dass in der Kehel schlug. Der Schrank war noch da. Sie probiert den Schlüssel. Passt perfekt. Drinnen fand sie eine Metallbox mit Dokumenten, Fotos und einem Tagebuch von Estebans Frau. Sie wusste nicht, wie viel das Wort war, aber sie fühlt es wie pures Gold, nicht wegen des Gelds, sondern wegen dem, was es erfinden konnte. Sie stieg mit der Box hinauf und versteckt sie in ihrer Kleidung. Sie wollte durch das Fenster hinausgehen, als sie ihn vertraut Stimme von der Schwelle hört. Ich wusste nicht, dass du weit, wie man schlafe Nacht. Es war Esteban, Clara erstarrt. Wo waren sie? Was passiert hier? Sie bedrohen mich. Sie haben mein Enkelin bedroht. Sah blass aus, Donna. Die Augenring hingen wie Schatten. Aber sein Augen waren so offen wie nie zuvor. Ich heb ochtre hangen erhalten, deshalb bin ich verschwunden. Aber es war nicht aus Feigheit. Es war, etwas zu schätzen, das ich zu spät entdeckt heb. Clara sah ihn verständnislos an. Die still war dicht. Erinnern Sie sich an Rodrigo? Fragt Esteban. Ich heb einen Brief gesehen, der an ihn gerichtet war, antwortet sie vorsichtig. War der Bruder meiner Frau. Ich dachte immer, Wort versuchen, uns zu trennen. Aber sie wollte nur, dass ihr hilft, zu entkommen. Ich wollte nicht, dass sie leidet, aber ich wusste auch nicht, wie ich ihr helfen sollte. Clara spürt, wie etwas in ihrem Inneren zerbrach. Es war kein Wort, es war traurigkeit. Esteban war ein gebrochener Mann, schuldig nicht nur wegen dem, was tat, sondern wegen dem, was nicht zu tun wagt. Sie haben sie allein gelassen, nicht wahr? Nicht. Ich konnte ihren Schmerz nicht sehen. Ich war besessen davon, das Material zu schätzen. Und ich will sie. Clara senkt den Blick. Und jetzt würfelt mich diese Dunkelheit, sagt sie mit gebrochener Stimme. Clara, was du in dieser Box gefunden hast, kann eils wenden. Du bist nicht die Einzige, die beobachtet wird. Es steckt noch jemand dahinter, jemand, der Zugang zu meinen Konten hat, zu meinen Beugungen, mein Vertrauen schwandelt. Oder so dachte ich. Glauben Sie, dass ich weiß, ich heb es entdeckt, kurz bevor ich verschwand.
hat dokumente Durtzigen lassen, Informationen verkauft an den Namen meiner Frau benutzt. Amelie Golly begangen zu Wörterchen, Clara spürt einen Schauer. Also der Brief, die Drohungen. Ailes hat mich unter Beobachtung. Away. Dass ich kein nahin Familiennängerich heb. Dass ich allein bin. Deshalb hatte dich als Ziel ausgewählt, weil sah, dass ich dir nahe war, und dass du wertvoll bist. Clara at mich tief Deutsch. Zum ersten Mal sieht woken war sie nicht völlig allein. Aber das bedeutet nicht, dass sie sicher war. Was worden wetan, fragt sie mit fester Stimme. Esteban sah sie mit etwas an, das wie Hoffnung aussah. Ich habe ein sicheres Konto in der Schweiz, dort heb ich Beweis für Ailes, aber ich muss sie herausstellen. Und das ist jemand bemerkt. Und du bist die einzige Person, die nicht genau beobachtet. Noch. Clara spürt Angst. Aber auch etwas anderes. Eine Kraft, die sie lang nicht gespürt hat. Wir werden das nicht tun. Aber woher merkt ich, dass sie etwas verstehen, Sieg or Esteban? Sah sie schweigend an. Ich tu das nicht für sie, ich tu es für mein Enkelin, für meinen Frieden, weil ich nicht vorhab. Den Rest meines Lebens in Angst zu leben. Esteban nickt. Endlich, mit Respekt. In den folgenden Tagen schmiedeten Clara und Esteban einen stillen Plan. Sie benutzten einen alten Koffer mit doppeltem Boden, die Dokumente herauszuschaffen. Esteban kontaktiert einen Journalisten, der von wo seine Gefangenschaft kommt, jemanden, der noch in die Wahrheit glaubt. Aber gerade als Ailes voranziehen schien, geschah etwas Unerwartetes. Clara erhielt Bessic. Eine elegante Frau von etwa 40 Jahren mit einer kalten Stimme wie Stahl. Ich bin die Assistentin der Anwalts von Sieg or Esteban. Ich kam, einige Dokumente abzuholen, die freiwillig zu übergeben versprach. Clara spürt. Wie ihr kalter Schwei über den Rücken lief. Ich weiß nicht, woven sie sprechen, sagt sie mit heftig schlagendem Herzen. Kein Sorge, sie werden es bald wissen, antwortet die Frau mit einem Lächeln, das die Augen nicht erregt. In derselben Nacht brach jemand in Claras Haus ein. Sie stahlen nix, aber auf dem Esstisch hinterließen sie nur ein Sorge. Das Tagebuch von Estebans Frau, vollständig vibrant. Clara betrachtet die noch warm Asch der Tagebuchs auf ihrem Tisch, die Seiten, die einst die letzten Gedanken einer gebrechenen Frau enthielten, wären jetzt nur noch Staub. Aber sie weint nicht mehr, denn sie verstand, dass der Feind, obwohl unsichtbar, verzweifelt war. Und ein verzweifelter Feind macht Fehler. Sie wusste, dass der Anwalt es getan hat. Sie wusste, dass ihn Nachricht sendet. Aber sie wusste auch, dass die Wahrheit nicht mehr von einem einzigen Tagebuch abhing. Denn das Wichtige war nicht nur in den Papieren, sondern in den Entscheidungen, die man trifft, wenn Ailes verloren scheint. In derselben Nacht traf sich Clara mit Esteban in einem versteckten Café am Stadtrand. Was bereits vom Brand, aber schien nicht überrascht. Du hattest recht, sagte mit einem bitteren Seufzer. Ich heb so lang gewartet. Ich dacht, das Schweigen wird mich schützen,
aber es hat enorm gesteckt. Clara sah in ruhig an. Die Angst hat nur matcht, solange man sie zulässt. Und sie haben sie so lang zugelassen. Und du hast mir beigebracht. Damit aufzuhören, sagte mit gesenktem Blick. Esteban hat sich verändert. Sprach nicht mehr wie ein Millionär mitmacht, sondern wie ein Mann mit Küssen. Und das war für Clara mehr wert als Jeeds Vermögen. Die Briggen-Dokumente waren sicher. Clara hat sie gescannt und heimlich an Estebans virtuelles Channelis geschickt. Der sieht Woken aus dem Schatten heraus Beweis sammelt. Die Geschichte stand kurz davor zu explodieren. Zweitig später öffneten die Benachrichtigten mit einer medialen Bombe. Bekannter Anwalt in Betrugsnetz. Geldwäsche und Vertuschung eines verdächtigen Todes verwickelt. Die Bilder seiner Verhaftung gingen durchs ganze Land. Die Beweise waren unwiderlegbar. Kontoauszüge, E-Mails, Aufnahmen und eine digitale Kopie des Zeugnisses von Estebans Frau. Gerettet Kurs bever sie versuchten, Eils zu löschen. Das ganze Land sprach über den Fall. Aber niemand kannte Claras Namen, und es war ihr egal. Sie sucht keinen Raum, nur Frieden. Der Generalstaatsanwalt erkennt öffentlich die Hilfe einer anonymen Quelle. Von großem moralischem Wert an. Und obwohl sie ihren Namen nicht sagten, war Clara im Herzen von Esteban und denen, die Wahrheit kannten, mehr als das. Sie war das Puzzleteil, das Schicksal verändert. Denn später wurde der Anwalt formell angeklagt, nicht nur wegen Betrugs, sondern wegen Justizbehinderung und Drohungen. Die Beweis für seine Verbindungen zu illegalen Geldwäschenetzwerk versenken in. Kein Kontakt, so mächtiger Ort war, konnte ihn retten. Und dann geschah etwas, das Clara nahe erwartet. Esteban wurde im Fernsehen interviewt. Der Journalist fragt mit ernstem Ton, Sieg or Esteban, wie haben Sie es geschafft, diesem so gefährlichen Netz zu entkommen? Hat nicht tief Deutsch und sprach zum ersten Mal mit dem Herzen. Weil ich der Person vertraut, die ich am wenigsten erwartet. Eine Frau, die keinen Reichtum hat, kein Titel, kein Macht, aber das Wertvollste, was es gibt. Integrit. Clara sah dieses Interview von ihrem Wohnzimmer aus, neben ihrer Enkelin sitzend, und weint, nicht aus Traurigkeit, aus Erleichterung. Kurz darauf besucht Esteban sie, nicht mehr als Chef, sondern als Freund. Ich habe etwas für dich, sagte und reichte einen Umschlag. Wenn es Geld ist, will ich es nicht, antwortet sie sofort. Es ist kein Geld, Leichilter. Es ist etwas Besseres. Ein neues Zuhause, sicher, comfortable, für dich und deine Familie. Es ist kein Geschenk. Es ist gerechtigt. Clara sah ihn mit feuchten Augen an. Nicht wegen dem Materiellen, sondern wegen dem, was dies Gest bedeutet, Anerkennung, Respekt, Dankbarkeit. Sie akzeptierte nicht, weil sie es braucht, sondern weil sie verstand, dass es nicht darum ging zu empfangen, sondern anderen zu erlauben, auch zu lernen zu geben. Mit der Zeit hört Clara auf, Häuser zu putzen, nicht weil sie dies Arbeit verachtet, sondern weil sie endlich willen konnte. Sie begann in einer Stiftung zu arbeiten, die Gültier Frauen ohne Mittel unterstützt und ihnen beibracht, ihr Recht zu verteidigen und keine Angst vor ihrer Stimme zu haben. Esteban seinerseits verkauft die Villa und sorgt einen einfachen Ort,
began Vortrage Ebbe an Tournamensig zu halten, and zelt sein Geschicht mit Diemet. Tat is own an Spruch, own Earl Song zu sacken, nur zu verhinden. Das an der sein Fälle wiederholten. An einem Nachmittag trafen sie sich in einem Park, mit seinem Stock, sie mit ihrer Enkelin an der Hand. Weit du, sagte mit einem sanften Lächeln. Manchmal frage ich mich, was passiert war, wenn ich diesen safen jenem Tag nicht offen gelassen hätte. Und ich frage mich, was passiert war, wenn ich mich von der Angst mitreißen lassen. Antwortet Clara, ich glaub, wir beide wurden auf die Probe gestellt, sagte, und wir beide wurden gerettet, schloss sie. Sie sahen sich schweigend an. Es muss nicht mehr gesagt werden. Claras Leben wird nicht perfekt, aber freier, würdiger, mehr ihr eigens. Und obwohl sie nie Anerkennung sucht, begannen viele Menschen ihr Geschichte zu kennen. In Geschichte, die nicht von Luxus oder Skandal sprach, sondern von etwas viel mächtigerem. Der Ehrlichkeit, die selbst dann überlebt, wenn els dagegen zu sein scheint. Denn wenn eine Person mit Wahrheit handelt, kann weder das Schweigen noch die Bedrohung noch die Macht der Licht auslöschen. Und wie Clara in ihrem letzten öffentlichen Vortrag sagt,